Halsin was eager to leave the city after the Netherbrain fell, although you remained for a 10-day to help the wounded. Some of them accompanied you when you left. Their homes were rubble, and the promise of a sanctuary sheltered from the city was appealing. They helped to build the place you now call home, hidden from those who are not welcome, open to any who need shelter. One day, Halsin returns from a patrol of the borders with a letter held in his jaw. You read it to him as you scratch behind his ear, an invitation to a gathering of your friends and allies, those who stood with you against the Absolute. The gathering will not be in the city that you saved, though. It will be where your adventures together began. Опа. Привет. Понятно, Гейл. Thou wert called here, some from above, some below. Роман с Гейлом, да, неплохо. Together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Шадушенька. Какой Вон она большой. по берегу ходит. Шадушенька. Картош, вон она. Шадушенька. Там шкрябишка еще. И... Да, шкрябишка, бронированный медведь Сыч. Единственное, у меня нет разговора с животными. Seeing everyone here like this, it's strange, isn't it? I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. Заняться, у тебя все в порядке. Можешь мне поверить, я регулярно проверяю. Oh, I've noticed. Ever since I first slipped into my camp garments, I should think. I hope we won't seem terribly boring to everyone when they ask what we've been doing this past while. A cottage in the countryside. Это за нами, Шадухарт. Это вот мы обеспечиваем. Да, вон там есть двое, которые расскажут, что происходит. И еще двое, которые тоже расскажут. Вот, тем более, меня все устраивает. На животных вообще просто. Ты столько животных приютила, что тебе точно найдется о чем поговорить. What's the current count again? 4 dogs, 8 cats. Короче, реально, вот как бы ему Лайзель, вот, вот. Сюда Мечта картошки. Пуговка еще. О, пугов. Обязательно расскажи про пуговку. Вот и не удивятся, что ты приютила отбившуюся от стаи волка. So am I at times. But he's just a helpless. Она боялась волков, если помните. I don't think it was a coincidence when I found him in the woods. Far from it. It's fine. Already passed. Это уже Shall будет. must have sensed I was enjoying myself. Поцеловать, чтобы не болело. You'll seize any opportunity, won't you? But I suppose I've been giving you plenty of encouragement. Девочки, а потом можно? Ню. Прикинь, у меня башка огромная по сравнению с ней. Why,
already. Простите. Но я тут обещаю уже, что... You're trying to make me sleepy. You know how. Have fun. Just don't wear yourself. Так, You see, Boo? I told you our friend was here. Минск я не могу, уже начал. У нас какой-то Мелил неожиданно играет вместо Вола. Божественное исполнение бесконечной песни. Так, ну что, чат, Луизельку потрогаю. I thought watching you slay Vlakith's hunters in the cliffs of Sword's Teeth might be the month's pinnacle. But I was wrong. Being right here, with you, is an infinitely greater pleasure. Так, что за глубокомысленные взгляды? Alas, I can only rest so long. I've got wind of a Githyanki outpost hidden deep in Chult, the last of Vlakith's Sword Coast strongholds. I mean to slay every last Sarth and Kithrak, and I mean for you to join me. Не надо, Согласен, пожалуйста, как типичный мужик, давай потом. выступаем через 10 дней. You always did have a great fire in your belly. Не, I'm glad to be the посмотрим. one to Вот это, keep it посмотрим. kindled. Посмотрим. Now go, mingle while you can. That's the word, right? Mingle? I won't be far. Not tonight. Not ever. Я люблю тебя, Луизель, знать тебя... О, малыш. Что? Что? Of course. I have complete trust in our newest allies. Zahn is in fine hands tonight. What a wonder he is. He will be a fine warrior, if he chooses. Что? Or a poet, or an explorer, or a scholar. I was Охренеть, afforded какие a destiny перемены of my own персонажа. choosing. Да. When he comes of age, it is only Я чё-то, я right прям I в give шоке. Zahn the same. Ну и, соответственно, люблю тебя. Знать тебя — честь и радость для меня. Love. Until I knew you, I thought the mere idea a joke. A weakness indulged only by lesser species. You proved me a fool. I am forever grateful. Потянуться к ней в надежде на тепло ее прикосновений. Очень тепло, да. Жарко даже. Не знаю насчет у кого какая голова большая. Мне кажется, что у него голова в 2 раза больше, чем у A меня. taste I will never grow tired of. О, боже мой, это как она просто с этими ее фразочками каждый раз. Так. Кто у нас следующий? Джахира? Уиллы? Ну, давай Нет, я Хальсина добью. Как, давай Хальсин, да, чтобы у нас... Где Там он? Карлах Да, что-то вот он. на пеньке сидит. You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once more. Погоди, я не понял. Ну ладно. Он с тобой... тоже по тебе скучала. We have all pined for each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart. Поматросил и each day. бросил, короче. Хочешь, я тебя обниму? I always do. Should I ever decline,
Assume a doppelganger has taken my place. Вы не знаете, что я делаю щупальцами, когда обнимаю его? That was more than worth the wait. Давай не будем сегодня обделять мисс Хальси. А как насчет поцелуя? How thoughtless of me. Come here. О, О, не только Барт у нас будет щупалом. Нет. Куда тут? Это в нас... носик, в носик А, это и в лобик. Куда целовать-то тут? There it is. Тентакли! That's what I Тентакли can обсасывай. Сейчас мне нужна We have доска, much to и я catch буду up on. мастер-класс Do проводить. not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Ну, ты герой, Хальсин. Я хочу все узнать о твоей теперешней жизни. И о тех, кому ты помог. Ты говорит, ну наконец-то. very Поговори well. обо мне. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony, stronger together. Просто великолепно. It is, truly. Though a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. I spoke often of balance before. Only now do I realize the balance is no simple, fixed thing. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. Ну, это очень круто. Я бы хотел повидать это место своими глазами, но только вместе с тобой. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. Второй ответ тоже шикарный. Если бы я знала, что вот ты мастер рассказывать истории на ночь, то я бы тоже по вечерам приходила в лагерь к тебе. You would ask to be tucked in next. But whatever the intrepid adventurer needed, I would have been glad to provide. Погнали. По очереди все. Думаю, у меня в арсенале будет несколько историй, с которыми лучше подождать, пока дети не повзрослеют. Да. More than a few, I should think. At least I shall be equipped to explain the birds and the bees when the time comes. But I hope that time is quite a while off yet.
Знаете, ведь на самом деле технически медведь трахнул моллюска, так если на вас смотреть. Бля. Ну что ж, сейчас подумаешь, чем можно развлечь твоих детишек. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Просто я думал, все, типа... Интересно, в чем разница между 4 и 1? Я тоже не понимаю. В русском переводе, я думаю. Возможно. Расскажем первое. Обо всем, что произошло со мной за последние полгода. You have kept yourself busy. I expected no less in truth. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to... Какой он долгий. Серега, у меня времени не хватит серии, чтобы вот это все. А это еще далеко не все. У нас еще там штук 10 таких диалогов. Ну ладно, я тогда просто разобью. У меня была идея. Вот. В 3 части мы уложимся. Давай, расспрашивай. Все спроси. Расскажи мне о Тониэле и Оливере. Вы часто видитесь? Кто это? Оливер это... Все вспомнил. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods, as far as I'm concerned. Я так понимаю, ты до сих пор немало времени бродишь по лесам в своем медвежьем обличии. I spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. Нечестно, я тоже ж так хочу. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. Мне кажется, или ты решил сесть на одном месте? Странно, я думала, это против твоей природы. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age. А что насчет твоей старой рощи? Поддерживаете связь? On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? Да, помню. I made this.
ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Это, ну, очень мило, ну правда. Спасибо. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Я же даже сохранюсь. Так, кто у нас следующий? Картошка? Картошка, кто у тебя был? Да давай не ты. я. Понял. Карлах? Да, Карла. Oh shit. Oh my god! He wasn't kidding. Withers, you mad bastard! You brought me back! Soldier! It's really you. I've missed you, man. Like, I've really missed you. And you're so clean. Мне тоже тебя не хватало. I'd say so. Can't think of who's been carrying your pack now that Kay's out of commission. Man, we had some good times. Wish Will and I had more time to reminisce, but surviving Avernus is just non-stop. Still, having him there has been incredible. You really can get through anything with someone you love. Ну, что поделать? Oh, but hey, guess what we found? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model. А вот, собственно говоря, что они меняли. Вот, скорее всего, в ее истории. Вот, так Эпилога что... же не было. Да, так что с ней можно, скорее всего... Ну, то есть, если ты с ней делал роман, ты с ней отправляешься туда, узнаешь то, что вы нашли, и, соответственно, тра-та-та. А вот, кстати, DLC. Угу. Как здорово у тебя появился шанс починить свое сердце. Ты должно быть очень счастлива. Блин, а вот я не знаю, но это как-то сухо звучит. But the thought of coming back to Baldur's Gate keeps me going. Can I look you up when I'm out? Уж, пожалуйста, не то я сам тебя выслежу. Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Bottle of fresh blood. It smells so good Так, here. Уилл. Ну, то есть не с любовниками покороче, да? Видимо. Чего, иди говори с Астарианом своим любимым. Может, с Уиллом? Давай There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell серый it? пахнет. Борски еще какие-то. You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, Где нос чем tender вдыхаешь? violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Я чувствую аромат цветов и загадочную нотку, которую никак не могу распознать. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Karlach and I have felled enough cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints.
If you want all the gory details, Karlak can fill you in. О, как ты справляешься без своего колдовства? I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. Ну, у нас есть вон иссохший. А время повидаться с отцом было? I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. Ну скажи им приятные слова. Ну что, мы хорошо с ним путешествуем. Хоть раз. Ну ладно. Я скучаю, когда по временам, когда мы путешествовали с тобой, рогатый гадина. Так уж и быть, с тобой было хорошо. Когда ты про Ансура затирал раза 4. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown. Там немножко вестерном на заднем фоне If I had to do it кто-то all over свистит. again, and I'd rather not, to be clear. I can't imagine not having you at my side. Well, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You Так, ну shouldn't go где? wasting it. Вот он. Or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant... Он не афиширует их отношения с Карлах, а она афиширует. Может быть, просто... Ёшкин кот, ребят, тут писем. Благодарные письма, газета «Балдурнские вестники», я так понимаю, да, там то, что нам рассказывается про наши деяния. Большая кат-сценка. Я хочу сожрать Уилла. Which processes his judgment and measured words would be a Так, я сохранюсь. delicacy Может, лучше вот так? Канагамский, не надо кидать выносливость. Канагма, подумай, не ешь. А кого я тут другого съем? Вола? Не надо. Вот я тоже думаю. 15. Нет, 15 из 15. This is highly illogical. There are plenty of other craniums awaiting your suction. Ты чё голодный пришел? Besides, this brain before you, its endorphins are in a joyous flow. It is a wonderful... Дружба — это магия. Куда ты ушел? Cool, fresh air. By the living gods, I needed it. Что там? Кто там был? Вот. Здорово. Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And you're looking more delicious than ever, if you don't mind me saying. Whatever you've been doing with your time, it clearly worked wonders. О, друг. О, друг. Благодари за это моего партнера. Наша связь воистину благословенна. Love is a powerful tonic. Хочешь And присосаться? where better to celebrate our good fortune? An old haunt with old friends.
У тебя счастливый вид. Ты что, пил кровь? Cheeky. I've been very well behaved. Thank you. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. Шикарно. Кто бы мог подумать, Астария на стороне добра. Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been. Тоскуешь по дневной жизни? I did at first. But then I realized these shadows, this darkness, it's all a part of me. I spent too long defined by what other people did to me, the choices other people made for me. But that's over now. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. Я рада это слышать. Тебе идет принятие. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Миленько. Так, Джахира. Джахира. Я бегу. И Минск И Гил сейчас. еще. Минск и Гил. Да. Well, now. You can make yourself presentable when you have a mind to. Да что ты говоришь? Мне тоже тебе не хватало, Джахира. Ah, how nice to be understood again. I have spent the past months bickering with builders and bankers, all to restore the city exactly as it was. Same twisting alleys for purse pickers, same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon, same cisterns overflowing, huh? Вроде поговаривали, что верхний город был уничтожен полностью. The upper city has been almost entirely rebuilt. That's where the gold is. Even the builder's scaffolds are cleared from the streets. No dust left to sneeze at. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, В masons, заднем плане Минск healers. бицуху показывает. My own son Jord has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worms Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Он исчез. Он меня просто как в дверь матрицы вошел. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. Ты ими гордишься, наверное. I suppose I am. I tried to steer them clear of my life's work, but they have chosen it for themselves. There is still much to do. People to house, a Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. Первый вариант. То, где мы сейчас, вот этот лагерь, есть мой дом. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs.
I must inspect the refreshments. Кстати, она не то на You'll английском never know. сказала. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. А теперь то. Кто у нас еще? Гейл? Да, Гейл, где он, кстати, вот. Тут какой-то Трессум с ним уже вовсю беседует. Ага. Аура возможностей. Смотреть, блин, чуть не метнул ее. Ага, бог амбиций. Че, я пошел? Ну ладно. Не, я искал вот разговор с животными, а тут она сама говорит. Привет. Goodness. Was Faerun always so dull? Still, at least the company was worth the trip, if not the view. Значит, у тебя все получилось, ты стал богом. I told you I would, didn't I? I imagine you're wondering how all this came to be. The finer points of divine ascension are beyond mortal comprehension, I'm afraid, but I can provide a rudimentary sequence of events. First, I retrieved the crown of Karsus and reforged it using a series of precise and highly complex Netherese incantations. Then, I used it. As you know, the orb within me was the half-formed Karsite Weaver. Magic left incomplete by Karsus' self-destruction. I finished it. Using the crown of Karsus, I turned it into a new form of magic, fused with my being, driven by my purpose. And then I put it to work. As expected, Mystra was unwilling to hand over the reins of the weave, so I've claimed dominion over another area which I've passing familiarity. Ambition. И что же бог амбиций предлагает своим последователям? I offer them nothing. I inspire them to seize their destinies for themselves. Great as the heights I've reached thus far may be, I've not forgotten my humble origins. In fact, they're central to my doctrine. Those drawn to the Galarian Creed merely seek my guidance as the impressive, all-powerful being I've become. Ambition is about beginnings. It's not just about the heights, but the lows that preceded them. I was nothing. A drifting dust mote of a wizard, abandoned by my goddess, my powers lost, my reputation destroyed. And look at me now. I'm their proof. Proof their hopes are not barren wastes, but the loamy soil in which their future achievements will flourish. Proof that with ambition, anything is possible. А что насчет тех, чьи амбиции порочны? Ты их тоже поощряешь? I am the god of ambition, not of the consequences of ambition. Nor am I the arbiter of good or evil, for that matter. At best, those concerned with the consequences of their actions might consult with Savras, god of divination. Though these days, I doubt he'd see them coming. I am ambition incarnate. As indistinguishable from that most potent sensation as Mystra herself is from the weave. And word is spreading. There are already several shrines in my honor scattered across the outer reaches of Thay, and rumors of a very prominent temple under construction in Arn. This is only the beginning. Ну, если тебе когда-нибудь еще понадобится избранное, ты знаешь, где меня искать. Don't worry. With the ambition you hold, you'll never be too far from my sights. Pursue your dreams, and keep me in your prayers, and who knows,
Вот, а так бы он тебя сделал, избранный. Вот сейчас, если бы у вас сложилось, что называется. Так, Минск. Уилл, Альсен. Что ж вы ходите все? Минск. Еще у меня пачка писем, блин, в рюкзаке. Ой, он прям на плечо здесь сидит. Что с тобой стряслось? Ты ужасно выглядишь. Нет, я лучше скажу, что я рад тебя видеть. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. Ты сидел в камере? За что? Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? Напоминаю, он следопыт. Угу. Похоже, иссохший успел вовремя вас вытащить. In ample time indeed. So long as the Bone Mage returns us to our cell by dawn, we would not be late to the bloodshed. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky? Может, поговорить с иссохшим, чтобы он его куда-нибудь в другое место отправил? Чисто, я очень скучаю по всем вам. No, my friend, it is not yet time for tears and passing Boo around for the wiping of eyes. There is much merriment to be made before the night is done. Go and greet the others. Minsk shall make himself presentable. This pond shall do nicely, Boo, though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles. Я дам тебе, у меня есть. Так, сейчас, секунду, ребят. У меня туча писем. Первое письмо. Герой страны. Чпыньк, гильдия великих гениев посылает нам письмо о том, что мы молодцы. Пойду шкряба почешу. Чпыньк, Баркрут. Иксоши дал мне этот адрес и попросил написать письмо, сообщая свежие новости. Гномам железной руки почти, извините, буду быстрее торопиться, потому что мы сидим, пишем уже 2 часа. Слаженную инновационную силу на основе работы на восстановление города и наши предметопереместители на правой тяге помогают доставлять строительные материалы во все городские районы. У меня все хорошо, надеюсь, у тебя тоже, но ведь мы это заслужили, правда, Барк? Арт-Кулах. Кто такой Арт-Кулах? Кто-нибудь помнит? Что-то знакомо. Да, что-то знакомое. Шкряба призма в пасти. Чпыньк, пожалуйста. Привет, приветствую. Я пишу, чтобы попросить о помощи с одним загадочным делом, которое попалось мне на нашей маленькой бальской заварушке полгода назад. К сожалению, мне досталась вся слава за расправу с культом Баалов в твое отсутствие, как ты понимаешь. И сейчас я работаю над тем, чтобы выдворить последних оставшихся баалистов из нашего города. Вместе с только что повышенным до всполоха Девеллой Фонтенхед. Конечно. Само собой, я стала мишенью. Был обнародован подметный документ, порочащий мое доброе имя. Якобы неоплаченный счет из таверны эльфийской песни. Если ты случайно будешь проходить мимо, то есть в кармане будут монеты, сделай милость. Убеди руководство моей очевидной невиновности. Премного благодарна. Дознаватель Валерия, сыщик Хельма. По скриптум. Ты случайно не знаешь, как отстирать с одежды кровь баалистов? После трибунала убийств моя шапка так и не стала прежней.
Так, письмо от Равенгарда. Чпыньк, пожалуйста, читайте, кому это не хочется. Мне не очень просто хочется. Не самый интересный персонаж. Шкряб теперь приносит астральную призму вместо мячика для игры. Серьезно? Да, он ее припер. Понял. Картош, там твой любимый сундук. Да, я уже в нем пошарила. Так, раскладываю вам про паровоза. Да, сияет принц кометы, вздох за вздохом, битва за битвой, смерть в Лакит приближается. Мы достигли астрального плана, убили всех, кого должны были убить, и донесли истину наследника до каждого, кто желал ее слушать или нет. Многие гитиянки уже встали в строй вместе с нами, став воинами кометы. Другие остались в своих анклавах или отправились в ясли, посвятив себя Орфею в качестве писцов, шпионов и исследователей табличек. Но не все наши союзники называют себя чадами гид. Заирит Миньяр Аг-Гид, король-бог Гид Зираев, попросил о встрече. Раньше я счел бы такой союз немыслимым, но Орфей сказал, если суждено пасть в Лакит, то, может быть, два неба вновь должны собраться воедино. Я не знаю, кто такой Миньяр Агид, король-бог Гидзираев. У гидов есть две расы. Одна воинственная, это вот гитьянки, с которыми мы встретились, а вторая, типа, добренькие, спокойные монахи, которые свалили от воинственных куда подальше. Понял. Это вот их король. Привет, это Арабелла. Надеюсь, ты меня помнишь. Костяной дяденька тогда сказал, что мне нужно найти равновесие. Там, где созидание встречается с разрушением, где утро встречается с ночью, там корень всего сущего. Заумные слова. Но он был прав. Когда я прикоснулась к идолу в роще, в моей голове словно выросло большое дерево, а все мои странные мысли, чувства и силы распустились на его ветвях черными листьями. Мне надо было разобраться в себе, и я пошла за плетением, как сказал мне костяной дяденька. Понятия не имея, откуда я знал, что нужно делать, просто знала, и все. А после твоей победы над мозгом появился бородатый дяденька и заявил, мол, плетение привело его ко мне, а меня к нему. Он меня учит разбираться во всех этих листьях на моем дереве в голове. Говорит, что я должна использовать магию ответственно, а еще говорит, что я называл его бородатым дяденькой. Гейл? Похоже. Нет, это скорее всего этот избранник Мистры, Эльминстер приперся, бородатый дяденька. Тоже как вариант. Медвесыча забираю к себе Shadow Heart. Арай Аблодра. Пишет это, которая кровавая штука. Она она собирается в бездну ступить, которую называют Клешней. Этот под Мезоберанзаном, куда был низвергнут ее дом. Вот, будет там что-то делать, и твоя кровь ей поможет. Чудненько. Письмо от Себастьяна. Кто такой Себастьян? Это который в клетке сидел. Да, вампирюга. Было нелегко, но в конце концов от Родидома Кассадора успокоили нас и взяли нас к себе. Они нашли какие-то там старые руины, ставшие нашим домом. С тех пор мы там живем, настраиваем нашу жизнь. Мы не свободны здесь, тьма приковала нас навеки, но мы не пленники, какими когда-то были, и за это мы должны благодарить тебя. Тебе, заглянув в наши клетки, удалось разглядеть в них личности, а не чудовищ. Здесь, в тенях, мы стараемся соответствовать этому. Спасибо, сейчас и навсегда. Вот. Интересно, что они едят? Они задирали всех вокруг, убивали всех на свете. Вот, в общем. Естественный отбор произошел, Картош, когда те, кто слабый и не справился, тех убили, а кто взял себя в руки, тот молодец. О, Вола, мы с ним еще не говорили. Сейчас, секунду, тут писем очень много. Флорик пишет, врата Балдура станут целыми, все хорошо, ничего интересного. Письмо от гурцев. От Родио Астариона. Привет от семьи Ульма, охотников на чудовищ. Мы знаем, что ты получишь письмо в добром здравии, и хотя мы больше не охотимся на тебя, мы за тобой присматриваем. Твоя сдержанность и контроль над жаждой достойны восхищения. Ты стал примером для наших детей, которые сражаются с собственным голодом. Так, нашего народа стало трудно. Наши дети научились состраданию и самодисциплине. Путы, которые созданы, чтобы удерживать нежить, теперь защищают наших детей от них самих. В общем, и у этих все хорошо. И с детьми они нашли способ взаимодействовать. Ильминстер.
Он пишет Гейлу вообще, по сути, и... Ну, какую-то фигню пишет. Альфира. Привет, дружище, долго не писала. Она открыла школу с Лихейлой. Их имена на школе, а под ними музыкальная школа. Прекрасно. Вот, он просто разрыдался, не верил глазам. Дом ужасно милый. Маленькая мансарда. Лакрисе пришлось бросить эльфийскую песню, чтобы мне помогать. Я преподаю днем и ночью. У нее все хорошо. Дамон. Привет, можешь передать это Карлах? Спасибо большое. Карлах, если ты это читаешь, значит ты жива. Так или иначе нашла выход. Слава богам. Я сейчас думаю, тебе гадаю, что с тобой стало. Напиши мне, ладно, прошу тебя, навеки твой. Письмо от Надежды. Так это было, я все правильно? А, нет. Письмо от Ноктюрн. Кто такой Ноктюрн? Дорогая Шедухарт. Понял. Так, выбрось. Надеюсь, ты здорова. Ну, так написано, здорова и счастлива. Здорово, наверное. Да, здорово. Придется писать кратко. В моем новом анклаве я почти каждый миг в услужении последователей Шара. Всей души желаете насладиться вечером со старыми друзьями. Быть может, я найду в себе такую же храбрость, что нашла ты, уйду от этой жизни однажды. А пока буду беречь себя и хранить воспоминания о тебе, как мой единственный огонек среди океана тьмы. Ну, в общем, короче, мы заставили ее подумать о том, что надо бы валить оттуда. Так, Надежда нам пишет. Ну, Надежда сохранилась благодаря нам, но Рафаил, конечно, потрепал ее, будь здоров. Майрина. Она занялась издательством. Сын растет. Вот так. Сын растет, назвала Конором в честь папы. Молодец. Девятипалая. Подстегивает, говорит, попробую говорить высшую орфиску спеть тебе. Тебя это не разочарует, поверь. Зевлур. Ни о чем. Письмо с печатью орфистов. Какой-то орфист Геральт мне пишет. Тоже не знаю. Мы его спасли от доппельгангеров, видимо. О боже. Так, все, с этим закончим. Теперь Вова, да? Давай. Не виделись, да. You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Ты, наверное, пришел попросить у меня одобрения на издание очередной книги откровений. Oh, I wouldn't bother you with such things during a party. And anyway, I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? У тебя нет идей получше? Oh, terribly sorry, but you mistake me, my friend. I'm only accepting complimentary feedback at this time. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Ну что ж, ребятушки, теперь давайте с вами тыкаю сначала в Канагамского. Канагамский, рассказывай, как тебе игра? Шикарно. Немного недоделано местами. Багулечки, все такое. Но сюжет очень мощный. И главное, ларианы наконец научились в сложность. Нету этих чертовых боссов, которые шотают тебя за первый же раунд, первого же хода. Иди переигрывай.
Так, теперь картошечка. Тыкаю тебя. Ну что я? Могу сказать, что совместное прохождение несколько смазывает впечатление от игры, потому что, поиграв потом одна, совсем по-другому это все проходится. Мне очень музыка понравилась, сюжет вообще восхитительный, учитывая то, что мы в ДНД играем, одно на другое накладывается, и можно так сполна оценить, каково выглядит ДНД в компьютерной игре. Надо сказать, что получилось у них очень здорово и похоже, но за кубики горите в аду просто. Ну не может 3 единицы, там 4 подряд падать. А так, конечно, за вот эти вот концовки многое готова там простить, и даже затянутый третий акт, но первые два мне очень-очень понравились. Так, там есть кнопочка «Завершить приключение». Это с иссохшим поговорить. Картош, ты говорила же с Медвесычом? Да, я сказала ему, что я его забираю к себе Шадоухар. Ой, какая прелесть. Иди к нам, к Нагамски, у нас тут иссохший. От себя могу сказать, что мне жаль, что они отказались от разговоров внутри сопартийцев, то есть, как бы, чтобы, ну, вот так, как игроки переговаривались, как было в раннем доступе. Это немножко потеряло ощущение вот этого коопа. Ну, в целом, это шикарная игра. Это не просто как бы игра года, да, а это игра, в которую ты будешь играть, переигрывать. Это... Давайте так, для меня, хотя я, конечно, уже и повзрослел, и много-много-много времени прошло, но я могу смело сказать, что для меня это такое как бы объединение каких-то игр типа Dungeon Siege, Невервинтера, и, наверное, вот для меня в списке любимых игр она вот встанет наравне с Невервинтером первым. Вот прям вот там. Потому что очень бы хотелось, чтобы они тут добавили тоже всяких вещей, типа инструментов разработчика для нас. Ну, в том плане, чтобы можно было самому клепать локации, писать там всякие квесты и вот это вот все, потому что Невер жил очень много времени благодаря этому. То есть каким-то прям своим компаниям. Учитывая то, что... Учитывая то, что движок здесь позволяет. Сейчас я договорю, пожалуйста. Извини, я думала, ты закончил. Фух. Большой, огромный кайф. И слезы, и радость, и персонажи классные. Актерам озвучки отдельный низкий поклон. Нил абсолютно правильно получил свою награду. Это Астариан, если кто не в курсе. Кошачья грызня между Шадоухарт и Лейзель, отдельная просто низкий поклон. Это было шикарно сыграно, поскольку было похоже больше именно на дружеские подколы, нежели чем на оскорбление двух незнакомых людей друг друга. Да из главных героев так-то все хорошо отыграли. Уилл слабовато прописан. Но именно прописан. Отыгрывает хорошо. Мне игра напомнила Dragon Age Origin в чем-то. По крайней мере, ощущения очень схожи с теми, когда я вот впервые для себя Origin открыла. Но она более полная. Вот Dragon Age, он немножко не в свое время, что ли, вышел. То есть ему попозже. И тогда бы и аудитория была побольше, игра по совершению. Вот. А Балда в этом плане, конечно, прям побеждает. Ну и спутники, да. Спасибо за то, что они сразу too much horny, ты можешь решить кого, чего, да как. Так, и суши. This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? До удовлетворения. Я достиг всего, чего хотел. I am pleased to hear it. The satisfaction of one's intention is, to my surprise, a rare accomplishment. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. Думаю, я достаточно провел время с своими спутниками. Что дальше? What indeed? Prick up thy ears and listen.
The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready, for thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. За лучших друзей, о которых можно только мечтать. To you. Фух. Ну все, ребятушки, большое приключение закончилось. И грустно, и славно. Но впереди нас ждут еще многие другие приключения. Да, да. Спасибо, что посмотрели это все, те, кто это досмотрел. Нам было приятно все это делать для вас. Аронга Ведерчи. Пока-пока. Чмок-попок.